alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel Study with me PK. Today I'm gonna sharing with you how to speak Arabic with Urdu and English. So आज की जो वीडियो है हमारी, इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारे रोज़मर्रा के जितने भी हम काम करते हैं उनके हवाले से, या जो भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ बातें अहम जो हम स्पीक करते हैं उनके हवाले से आज हम अरबिक, उर्दू एंड इंग्लिश बोलना सीखेंगे. स्टार्ट करते हैं. वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते. तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज का जो हमारे पास हमारा अरबिक, उर्दू, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के हवाले से जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है वो है लिमाज़ा ला तस्तमिउ. लिमाज़ा ला तस्तमिउ, तुम सुनते क्यों नहीं. तुम सुनते क्यों नहीं. जैसा कि आप जानते हैं कि हम उर्दू स्पीकिंग करते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, जब हम किसी को ये बोलेंगे अरबिक ज़ुबान में कि तो तुम सुनते क्यों नहीं, अगर कोई हमारी बात जो है वो अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम उसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको कैसे बोलेंगे, हम उसको ये बोलेंगे कि तुम सुनते क्यों नहीं. लिमाज़ा ला तस्तमिउ, वाई डोंट यू लिसन. वाई डोंट यू लिसन, तुम सुनते क्यों नहीं. लिमाज़ा ला तस्तमिउ, लिमाज़ा ला तस्तमिउ, तुम सुनते क्यों नहीं. वाई डोंट यू लिसन. अगला लफ्ज़ जो है हमारे पास वो है ला अअलम अन ज़ालिक. ला अअलम अन ज़ालिक, मुझे इस बारे में ख़बर नहीं. ला अअलम अन ज़ालिक, मुझे इस बारे में ख़बर नहीं. आई डोंट नो अबाउट दैट. आई डोंट नो अबाउट दैट. If I want to speak Urdu, I say मुझे इस बारे में ख़बर नहीं. I don't know about that, मुझे इस बारे में ख़बर नहीं. If you want to speak Arabic, you said لا أعلم عن ذلك. لا أعلم عن ذلك. If you want to speak Arabic, same word, मुझे इस बारे में ख़बर नहीं, you said لا أعلم عن ذلك. If you want to speak these words like मुझे इस बारे में ख़बर नहीं, if you want speak Arabic, you said لا أعلم عن ذلك. If you want to said لا أعلم عن ذلك, same like speak English, I don't know about that. لا أعلم عن ذلك. So the next one is يجب عليك ارتضاء شيئا في البرد. जब हम इस लफ्ज़ को यजिब अलैका इर्तदा शैअन फिल बर्द, इसको हम उर्दू में बोलेंगे तो हम कहेंगे सर्दी में तुम्हें कुछ पहनना चाहिए. सेम इज़ लाइक दैट, यू शुड वेयर समथिंग इन द कोल्ड. यू शुड वेयर समथिंग इन द कोल्ड. इफ़ यू वांट टू स्पीक उर्दू, यू सेड सर्दी में तुम्हें कुछ पहनना चाहिए. इफ़ यू वांट टू स्पीक अरबिक, यू सेड यजिब अलैका इर्तदा शैअन फिल बर्द. If you want to speak English, you should wear something in the cold. कैसे बोलेंगे अरबिक में? यजिब अलैका इर्तदा शैअन फिल बर्द, सर्दी में तुम्हें कुछ पहनना चाहिए. इंग्लिश में you should wear something in the cold. अगला लफ्ज़ है हमारे पास माज़ा तफ़अल. The next one is माज़ा तफ़अल, क्या कर रहे हो. In Arabic माज़ा तफ़अल, in उर्दू क्या कर रहे हो. In English what are you doing. If you want to speak Arabic, you said माज़ा तफ़अल. If you want to speak Urdu, क्या कर रहे हो. And if you want to speak English, same, what are you doing. What are you doing. If you want to speak Arabic, माज़ा तफ़अल. In Urdu क्या कर रहे हो. What are you doing. The next one is لقد حان الشتاء. لقد حان الشتاء. If you want to speak Urdu, you said सर्दी आ गई है. If you want to speak Arabic, لقد حان الشتاء. If you want to speak Urdu, सर्दी आ गई है. If you want to speak English, same as like that, winter has come. Winter has come. If you want to speak Arabic, لقد حان الشتاء. لقد حان الشتاء. The next one is
لا تفسد العاب. لا تفسد العاب. What is this? لا تفسد العاب. In Urdu, کھلونوں کو خراب مت کرو. If you want to speak Urdu, you said کھلونوں کو خراب مت کرو. If you want to speak Arabic, لا تفسد العاب. Don't spoil the toys. Don't spoil the toys. لا تفسد العاب. کھلونوں کو خراب مت کرو. The next one is يجب أن تكون حذرا. يجب أن تكون حذرا. تمہیں دھیان رکھنا چاہیے. You should be careful. What is this? You should be careful. If you want to speak Urdu, you said تمہیں دھیان رکھنا چاہیے. If you want to speak Arabic, you said يجب أن تكون حذرا. The meaning of this words يجب أن تكون حذرا, you should be careful. In Urdu تمہیں دھیان رکھنا چاہیے. In Arabic يجب أن تكون حذرا. يجب أن تكون حذرا. If you want to speak Arabic, you said يجب أن تكون حذرا. If you want to speak Urdu, you said تمہیں دھیان رکھنا چاہیے. You should be careful. The next one is لا مزید عن لا مزید من الأعذار. لا مزید من الأعذار. What is this? مزید اب کوئی بہانہ نہیں. No more excuses. No more excuses. If you want to speak Urdu, you said مزید اب کوئی بہانہ نہیں. If you want to speak Arabic, you said لا مزید من الأعذار. لا مزید من الأعذار. مزید اب کوئی بہانہ نہیں. No more excuses. لا مزید من الأعذار. مزید اب کوئی بہانہ نہیں. No more excuses. So next one is أكمل الأكل. أكمل الأكل. What is this? This words أكمل الأكل in Urdu کھانا ختم کرو. In English, finish eating. If you want to speak Arabic, you said أكمل الأكل. Finish eating. What I said? And what you said? أكمل الأكل. And Urdu کھانا ختم کرو. کھانا ختم کرو. In Arabic, أكمل الأكل. In English, finish eating. The next one is, so if you want to speak this يدي مستختان, what are you said? میرے ہاتھ گندے ہیں in Urdu. And in Arabic, my hands are dirty. The next one is ابحث عن شيء ما. ابحث عن شيء ما. What are you said in Arabic? ابحث عن شيء ما. In Urdu, میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوں. In English, I'm looking for something. I'm looking for something. In Arabic, ابحث عن شيء ما. In Urdu, میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوں. I'm looking for something. So the next one is اعذر كذر جدا. أنت كذر جدا. أنت كذر جدا. آپ بہت گندے ہو. You are very dirty. If you want to speak in Arabic, you said أنت كذر جدا. In Urdu, آپ بہت گندے ہو. And in Arabic, أنت كذر جدا. In Urdu, آپ بہت گندے ہو. In English, you are very dirty. The next one is هل أنت مريض. هل أنت مريض. If you want to speak Urdu, you said کیا تم بیمار ہو. If you want to speak Arabic, you said هل أنت مريض. If you want to speak English, are you sick. اگر آپ اردو میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا تم بیمار ہو. اگر آپ عربک میں بولنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے هل أنت مريض. اور اگر آپ انگلش اسپیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے are you sick. So the next one is هذا اليوم هو يوم لا ينسى بالنسبة لي. یہ دن میرے لیے ایک یادگار دن ہے. This day is a memorable day for me. This day is a memorable day for me. هذا اليوم هو يوم لا ينسى بالنسبة لي. مینس یہ دن میرے لیے ایک یادگار دن ہے, میں اسے کبھی نہیں بھول پاؤں گا. تو ہم اس کے لیے کیا کہیں گے؟ This day is a memorable day for me. In Arabic, هذا اليوم هو يوم لا ينسى بالنسبة
لی. The next one is سأعطي المال, میں پیسے دے دوں گا, میں پیسے دے دوں گا. I will give the money, I will give the money. سأعطي المال, میں پیسے دے دوں گا. I will give the money. The next one is الغدا جاہز. الغدا جاہز, دوپہر کا کھانا تیار ہے. Lunch is ready. الغدا جاہز, دوپہر کا کھانا تیار ہے. If you want to speak Arabic, you said الغدا جاہز. If you want to speak Urdu, you said دوپہر کا کھانا تیار ہے. In English, lunch is ready. The next one is عمرک اللہ. عمرک اللہ. What is this? This is عمرک اللہ. You say, may Allah give you long life. In Arabic, if you want to speak Arabic, you said عمرک اللہ. If you want to speak Urdu, you said Allah آپ کی عمر لمبی کرے. In English, may Allah give you long life. The next one is رحمک اللہ. رحمک اللہ. اللہ آپ پر رحمت فرمائے. If you want to speak Urdu, you said اللہ آپ پر رحمت فرمائے. If you want to speak Arabic, you said رحمک اللہ. If you want to speak English, may Allah have mercy on you. The next one is اشعر انی لستا بخیر. طبیعت ٹھیک نہیں ہے. Not feeling well. Not feeling well. If you want to speak Arabic, you said اشعر انی لستا بخیر. If you want to speak Urdu, you said طبیعت ٹھیک نہیں ہے. If you want to speak English, you said not feeling well. So the next one is شکراً جزیلاً علی حسن الضیافہ. If I want to speak English, I said thank you very much for the hospitality. In Urdu, مہمان نوازی کے لیے بہت شکریہ. So if I want to speak Arabic, I said شکراً جزیلاً علی حسن الضیافہ. ضیافہ is mean مہمان نوازی in Urdu and hospitality in English. The next one is انہا تمطر بغزارہ. انہا تمطر بغزارہ. بہت تیز بارش ہو رہی ہے. It is raining very hard. It is raining very hard. انہا تمطر بغزارہ. بہت تیز بارش ہو رہی ہے. So this all words is more important in all member. So آج کا جو یہ ہمارا لیکچر رہا ہے, یہ لیکچر جو ہے ہمارا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ریڈ کیا ہم نے بہت سارے لفظ جو ہیں ریڈ کیے, اور یہ سارے جتنے بھی ہمارے پیجز ہیں ان میں ہم نے کیا چیز نوٹ کی کہ بہت سارے ایسے لفظ تھے ہمارے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم ہر روز جو ہے ان لفظ کو استعمال کرتے ہیں. سو ان لفظوں کو استعمال جو ہے ہم ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں روزمرہ کے حالات جو ہوتے ہیں ویسے ہی ہم نے آج ان کو ریڈ کیا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میری یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو چلیے چلتے ہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.